¿Lo viste bien? Consegue botar o pé direito atrás do tripé tão direitinho, atrás do pé do Antônio aí. Isso, você vai de... Obrigado. Ixi, a câmera já dando... É uma barbada ali, né? Tá enxergando? Esse é o alemão? Breno! Stuka, já é pra fazer bico? Oi? É bico? Quer que eu vá? Oi. Estampada aí, ó. Sai todo mundo, sai todo mundo. Get out. Get out. Cerimonial, deixa o pessoal sair aí de azul, por favor. De azul aí, ó. Uma parte de mochila. Vamos de mochila! If you're not an authority, get out. If you're not an authority, please stand back. Esse cara aqui, ó. O que esse cara tá fazendo aqui? All smiles! Everybody smile! Who's that?
Tá chegando uma... Só mais um segundo. Presidente, agora! Com as mãos! Não consegue mais levantar as mãos. Só mais uma! Mais uma, presidente! Mais um! Muito obrigado! Não levanta, não levanta, não levanta. Não levanta, não levanta. Don't stand up! É pica isso aqui! Só o secretário que quer. Valeu, irmão. Obrigado. Tá bem, graças. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado, pessoal. ¿Podemos levantar? Thank you, gracias. No, de nada. Gracias. Siento por la organización. No, todo bien. Te puedo asegurar que es mejor que lo que hubiésemos hecho nosotros. A saída é só pela escada, pronto. Saída pela esquerda. Ah, não pode pular não? That the only exists there. Os 300 movimentos, né? Ao vivo, não ao vivo esquizofrênico. Vai na fé. Tô imaginando aquele shake ali de preto com o negócio na cabeça. Nossa, deve estar torrando, né?
que horas da noite aqui? Mas a gente fica até março. A gente pensou porque... Não, tô dizendo... Não, tô dizendo assim... tem... Encerra tudo, no caso, 18 meses. Começa cedo, né?
tirar a minha vou passar lá agora. Até esse aqui, ó. Ah, o 5? Viu? Esse aqui ou esse aqui? Pita. Ah, tá. Vou colocar aqui. Vai dar trabalho. Eu bato isso aqui. Bate pra mim aqui, Todo mundo, Cop30! Assim é bom, né? Aí no meio da Bora, gente, vamos lá. entra. Ele vai bater. Não, eu não vou bater. Quem vai bater? Bate aqui. Aqui é ele. Opa, lá ele, lá ele. Bate você. Bota ele lá ele. Boa Cop pra você. Deixa mais. Vai aparecer aqui no Silas. Vai aparecer só o careca do Silas aí. Eu tô lá dentro. Peraí, que o computador tá bagunçado. Peraí. Aí. Vai lá. Take it with them. Okay. Get the Cop30 in. Calma aí, You are me. What's your name? Michael. Very nice to meet you.
rosto tava geladão, né? Boa, cara. Ele vai fazer. Entendeu? Vai ficar bom. Tá aqui a Ayana. Já pensou, tu tem um cara, um fotógrafo da sua ciência para uma foto contigo?
Cabo de carregador de você, tem um. Não. Acabou pra cima? Não, 20%. Na hora que terminar aqui, aí tu pode pegar. Mas se bem que aqui o meu é iPhone. Lá no carro buscar. Deixa eu ver aqui. Como tá muito claro aqui, aumenta toda a iluminação. Tem um adaptador aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um adaptador. Mas eu vou precisar disso. Não, só agora só pra lá. É muito mais prático. Vamos lá, prepara aqui. Eu acho que é melhor o que Ai, ai, ó. Pegou. Ah, lembrança. Não, mas isso aqui não carrega. Pois é, essa aí disso tudo. Só o adaptador. Deixa ele vir também apertado aí. Mas ali não é. Vou ter que entrar aqui. Não tem um cabo nenhum? Tem no carro. Isso que fala. Porque eu vim sair daqui, eu não sei sair. Eu vou só colocar aqui e colocar aqui precisando de um cabo, entendeu? Carro tem que ser dois USB, né? Esse iPhone parte por você. Tipo C pro iPhone. Ele é tipo C pro iPhone.
uma tomada aqui. Puxa uma tomada ali, vou pegar lá. Não tem, cara. Ah, sim, sim. É, vou puxar ali. É bivolt, não. Valeu, cara. Uma amiga respondeu assim, ele é pai do grande amigo meu, ela não sabia. Vou contar com a sorte. Obrigado e muito obrigado. Certo? Ouviu? que era que tinha lá no em Castanhal? Era uma outra TV, uma TV da China. Mas a gente vai na semana que vem. Eles fazem só de água. Eu acho que eles querem pegar alguma plantação de alguma coisa, produção de alguma coisa. Não sei se é de carne, de leite. Vou ver esse pessoal que eles vão fazer contato com todas as TVs do mundo. You wanna get in? 2 e 3 Yes. 1, 2. Ele deve ter aquela bolsa dele, um calor pelo
lasciare foro a voglia. Assaggi giri luminosi. Oh, nice. The candid leaves. Who's going to get in here? I think I want to go in the Se a gente não tivesse com esses guarda-chuvas aqui, essa guarda-sol. Try and get a bus back. Sehr geehrter Herr Präsident, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Klimakonferenz in Belém ist Anlass, um Bilanz zu ziehen. Wo stehen wir als Weltgemeinschaft 10 Jahre nach Abschluss des Pariser Klimaabkommens? Die Antwort ist klar. Wir stehen in diesen Tagen an einer Weggabelung. Alle Länder müssen entscheiden, wie sieht verantwortungsvolles Handeln aus für die Sicherheit und den langfristigen Wohlstand unserer Bürgerinnen und Bürger, für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaften und eben für den Klimawandel. Für Deutschland ist die Entscheidung an dieser Weggabelung klar. Wir setzen auf Innovation und auf Technologie, um eben dem Klimawandel erfolgreich Einhalt zu gebieten. Unsere Wirtschaft ist nicht das Problem. Unsere Wirtschaft ist der Schlüssel, um unser Klima noch besser zu schützen. Klimaschutz braucht heute dreierlei. Zum einen politisches Tempo. Zum zweiten gesellschaftliche Akzeptanz. Und zum dritten unternehmerische Innovation. Die Europäische Union geht hier weiter geschlossen und entschlossen voran mit einem Klimaziel für das Jahr 2040 und mit ambitionierten National Determined Contributions. Unser Gastgeber Brasilien setzt auf das Prinzip Mutirão, gemeinsam anpacken. Und da sind wir, da bin ich, da ist Deutschland dabei. Die Umsetzung der Klimaziele geht an vielen Orten der Welt voran. Wir machen Fortschritte, auch in Deutschland. Auf diesem Weg müssen wir aber sicherstellen, dass Energie langfristig günstig, sicher und verlässlich verfügbar ist, eben für den Erhalt unserer Volkswirtschaften und für die Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern. Deutschland steht zu den nationalen und europäischen Klimazielen. Um dies zu erreichen, setzen wir
auf Innovation und auf Technologie, wenn es darum geht, Wettbewerbsfähigkeit mit Klimaschutz und mit sozialer Ausgewogenheit zu verbinden. Auch die Speicherung von CO2 spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Wir haben im Deutschen Bundestag in dieser Woche ein entsprechendes Gesetz verabschiedet zur Abscheidung und zur Speicherung von CO2. Wir erschließen gleichzeitig neue Wirtschaftszweige, neue Geschäftsmodelle. Und auch hier setzen wir auf Innovationskraft unserer Wirtschaft. Schon heute ist Clean Tech Made in Germany mehr als 8% unserer Exporte. Ein zentraler Baustein ist zudem die Bepreisung von CO2. Als marktwirtschaftliches und damit als effizientes Instrument ist sie ein zentraler Baustein auf unserem Weg der Transformation, der eben vollständig technologieoffen ist. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaften und die soziale Akzeptanz haben wir dabei fest im Blick. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2024 steuerte Deutschland rund 6 Milliarden Euro öffentliche Klimafinanzierung bei, inklusive mobilisierter, auch privater Mittel, sogar fast das Doppelte. Sie sehen, auf Deutschland ist Verlass und es braucht doch eine große gemeinsame globale Kraftanstrengung. Alle Länder mit den ökonomischen Möglichkeiten und hohen Emissionen, und wir gehören dazu, sind dazu aufgefordert, eben dazu beizutragen. Wichtig dafür ist ein Finanzsystem, das einen verlässlichen Rahmen und Investitionssicherheit schafft, die wir für die Mobilisierung von mehr privatem Kapital benötigen. Nicht zuletzt möchte ich hier an diesem Ort, an dem wir sind, auf die Bedeutung der Tropenwälder hinweisen. Sie sind eben gleichzeitig auch einer der wichtigsten Kohlenstoffspeicher weltweit und Lebensraum für Menschen und unzählige Tier- und Pflanzenarten. Deshalb ist es mir besonders wichtig, heute von dieser Stelle aus zu sagen, Deutschland unterstützt die Tropical Forest Forever Facility und wir werden einen namhaften Betrag zum Gelingen dieser Initiative beisteuern. Denn zum Erreichen der Klimaziele, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss der Tropenwald erhalten und gleichzeitig mehr Privatsektormittel mobilisiert werden. Dies kann nur gemeinsam mit den Partnern in Nord und Süd gelingen. Bei allen diesen Themen können wir zeigen, gemeinsam sorgen wir dafür, dass Klimaschutz und Wirtschaft Hand in Hand gehen können. Lassen Sie uns diese Chance hier in Belem gemeinsam nutzen, eben ganz nach dem Motto dieser Konferenz, gemeinsam anpacken. Packen wir es gemeinsam an. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nesse momento, companheiros e companheiras, autoridades participantes dessa segunda mesa temática. Eu queria dizer para vocês que nessa segunda sessão temática da Cúpula de Belém, vamos abordar os desafios para uma transição energética justa, ordenada e equitativa. A ordem do dia prevê a participação do meu amigo, secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e de um representante da sociedade civil. Na sequência, o chefe de Estado e de Governo fará uma intervenção de 3 minutos e os representantes de organismos internacionais terão 2 minutos. Agora, antes de eu fazer o meu discurso, eu vou chamar para um vídeo que vai passar para vocês assistirem.
precisa sair da frente. Quando for passar vídeo, o pessoal tem que sair da frente, cara. Vamos lá. Bem, como nós não temos um apresentador oficial, eu mesmo me apresento. E agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. As decisões que tomarmos com relação ao setor energético definirão o nosso sucesso ou o nosso fracasso na batalha contra a mudança do clima. Foram necessárias 28 COPs do clima para nos comprometermos em Dubai com uma transição energética justa, ordenada e equitativa. A Terra não comporta mais um modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis que vigorou nos últimos 200 anos. 75% das emissões de gases do efeito estufa têm origem na produção e no consumo de energia. Não podemos nos omitir ou intimidar diante da magnitude desses dados. Já sabemos que não é preciso desligar as máquinas e motores, nem fechar fábricas ao redor do mundo de um dia para o outro. A ciência e a tecnologia nos permitem evoluir de forma segura para um modelo centrado nas energias limpas. Essa transformação já está em curso. O uso de renováveis triplicou nos últimos 10 anos. No primeiro semestre de 2025, a energia renovável se tornou a maior fonte individual de geração de eletricidade no mundo, ultrapassando o carvão. Em muitas regiões, as energias solar e eólica já são mais baratas do que a gerada por combustíveis fósseis. O preço das baterias caíram 90%. O Brasil não tem medo de discutir a transição energética. Somos líderes nessa área há décadas. Ainda nos anos 70, fomos o primeiro país a investir em larga escala em alternativas renováveis. 90% da matriz elétrica nacional provém de fontes limpas. Também somos pioneiros no desenvolvimento de motores flexíveis e o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis. Nossa gasolina tem 30% de etanol em sua composição e nosso diesel conta com 15% de biodiesel. O etanol é uma alternativa eficaz e imediatamente disponível para a adoção nos setores mais desafiadores, como a indústria e o transporte. É lamentável que pressões e ameaças tenham levado a Organização Marítima Internacional a adiar esse passo. A transição energética representa um novo paradigma de desenvolvimento e uma grande oportunidade para promover transformações estruturais na sociedade e na economia. Em 2023, o setor foi responsável por 10% do crescimento do PIB global e empregou 35 milhões de pessoas. É impossível discutir a transição energética sem falar dos minerais críticos essenciais para a confecção de baterias, painéis solares e sistemas de energia. Para gerar emprego e renda e gozar de segurança energética, os países em desenvolvimento precisam participar de todas as etapas dessa cadeia global de valor. Senhoras e senhores, apesar dos avanços, 2024 registrou um novo recorde de emissões de carbono do setor energético, o maior índice desde 1957.
Os incentivos financeiros, muitas vezes, vão no sentido contrário ao da sustentabilidade. No ano passado, os 65 maiores bancos do mundo se comprometeram a conceder 869 bilhões de dólares para o setor de petróleo e gás. Desde a adoção do Acordo de Paris, a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética global diminuiu apenas de 83% para 80%. O conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para a redução da emissão de gás de efeito estufa e levou à reabertura de minas de carvão. Gastar com armas o dobro do que destinamos à ação climática é pavimentar o caminho para o apocalipse climático. Não haverá segurança energética em um mundo conflagrado. É fundamental combater todas as formas de pobreza energética. 2 bilhões de pessoas não têm acesso a combustíveis adequados para cozinhar. 660 milhões de pessoas dependem de lamparinas ou de geradores a diesel nas periferias das grandes cidades e nas comunidades rurais da América Latina, da África e da Ásia. 200 milhões de crianças frequentam escolas sem acesso à luz elétrica. Sem energia, também não há conexão digital, hospitais funcionando ou agricultura moderna. Sem equacionar a injustiça de dívidas externas impagáveis e sem abandonar condicionalidades que discriminam os países em desenvolvimento, andaremos em círculos. Um processo justo, ordenado e equitativo de afastamento dos combustíveis fósseis demanda o acesso à tecnologia de financiamento para os países do sul global. Há espaço para explorar mecanismos inovadores de troca de dívida por financiamento da iniciativa de mitigação climática e transição energética. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. O mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência dos combustíveis fósseis. É tempo de diversificar nossas matrizes energéticas, ampliar as fontes renováveis e acelerar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis. Isso requer alguns compromissos centrais. Em primeiro lugar, implementar o Acordo de Dubai de triplicar a energia renovável e de dobrar a eficiência energética até 2030. Em segundo lugar, colocar a eliminação da pobreza energética no centro do debate e incluir metas de cocção limpa e de acesso à eletricidade nos planos climáticos. Em terceiro lugar, aderir ao compromisso de Belém para quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035 e acelerar a descarbonização dos setores mais desafiadores. Os cientistas já cumpriram seu papel. Nesta COP, os negociadores devem buscar entendimento. E nós, os líderes, devemos decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. Muito obrigado. Of 1.3 trillion US dollar, which must... Antônio Guterres.
the future will not judge us on the number of COP conferences or other climate-related conference we are hosting, but on the concrete action we have to take to save Mother Earth for her to take care of us now and in the future. I thank you for your kind attention. Neste momento, convidamos o membro do Conselho Presidencial do Haiti, Augustin Smith. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je porte aujourd'hui la voix du peuple haïtien à cette 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je veux premièrement adresser mes sincères remerciements à son Excellence le Président Luis Ignacio Lula da Silva et au peuple brésilien pour leur accueil chaleureux. Je félicite le Secrétaire général des Nations Unies pour son engagement constant en faveur de la paix et de la justice internationale. Excellences, distingués délégués, ma délégation veut rappeler que le réchauffement général de la planète est dû aux activités humaines. Les industries polluantes sont les principales sources des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, ce sont les pays du Sud qui sont les grandes victimes de phénomènes qu'ils n'ont pas créés. Pour les petits États insulaires au développement, les changements climatiques sont déjà une menace existentielle. Et si l'on parvient à perdre notre territoire, nous perdons notre identité, notre histoire et notre culture. Déjà, les risques sont réels. Si rien n'est fait, des villes côtières et même des îles entières pourront disparaître dans les prochaines décennies à cause de la montée des eaux. Haïti, mon pays, est l'un des États les plus vulnérables au changement climatique. Il est classé au premier rang de l'indice mondial des risques climatiques et au troisième rang de l'indice des risques climatiques à long terme. Il fait face à la sécheresse, aux inondations côtières, à la salinisation des sols, à une érosion de sa biodiversité et à une baisse du rendement agricole. Les ouragans, de plus en plus violents, dévastent le pays. La semaine dernière encore, l'ouragan Melissa a fait 47 morts, 17 disparus et occasionné des dégâts matériels considérables dans le sud et l'ouest du pays. Le Conseil présidentiel de transition a une pensée émue à l'intention des victimes haïtiennes et met en œuvre en ce moment un plan de réponse adapté aux pertes et aux besoins. Nous profitons aussi de l'occasion pour adresser nos sympathies aux autres peuples de la région caribéenne touchés par cette catastrophe. Excellences, distingués délégués, l'État haïtien a toujours agi pour répondre à ses engagements visant l'atténuation en luttant pour l'adaptation du pays. Depuis 2005, la législation nationale continue d'être actualisée pour répondre aux défis environnementaux et climatiques. Mon pays a présenté plusieurs communications nationales et a élaboré un plan d'action national d'adaptation et une politique nationale sur les changements climatiques. Nous avons adhéré au programme pilote sur la résilience climatique, PPRC, et soumis en 2021 une première actualisation de notre contribution déterminée au niveau national. Je veux souligner que les pays en développement, et particulièrement les petits États insulaires qui sont les moins responsables du réchauffement climatique,
ne pourront pas réussir leur adaptation sans une solide solidarité internationale sincère et agissante. Les pays industrialisés, principaux responsables du réchauffement climatique, se sont engagés à offrir une assistance financière et technique accompagnée du renforcement des capacités de notre planète commune. Je vous remercie. Merci. Temos agora a manifestação do representante da Somália, vice-primeiro-ministro Salah Ahmed Jama. Ministro Salah Ahmed Jama. President of Brazil, President Lula, dignitaries, heads of states, greetings to you all. And let me begin by thanking the government and the people of Brazil for their generous hospitality accorded to all of us. Ladies and gentlemen, from the Amazon rainforest to the Congo Basin, from the savannas of Africa to the prairies of North America, the beautiful coast of Rio de Janeiro, all the way to the Sahel coast and the beaches of Mogadishu. Forests are vanishing, water levels are rising, and in turn, people's livelihoods are being disrupted. And we are, in a nutshell, living in a planet in crisis. Therefore, when the President of Brazil and his government chose this venue and this city adjacent to the Amazon forest as the venue for COP30, it is meant to inspire us to think as to what we have and what we need to save that Mother Nature gave us. For those that still continue to question the impact of climate change, perhaps a close look at the unfortunate disasters unfolding in the Caribbean and other small island countries should be enough to give us an alarming bells. The intensity of the Hurricane Melissa is a telling case of climate change impact and it is deadly consequence. I speak on behalf of my country, Somalia, a nation that contributes to less than 0.019% of global green gas emissions, and yet is ranked as one of the top 3 most hard-hit countries in the front line of climate change crisis. For Somalis, climate change is not a distant future. It is here and happening. It is the mother that has to walk tens of kilometers to fetch water. It is the pastoralist that is losing his herds in a matter of no time due to recurring droughts. And it's the child that ends up in a camp suffering from hunger and subject to disease. This is not a statistics, but a story of human suffering and survival. Ladies and gentlemen, Somalia comes to the COP30 with hope for action, armed with clear plans and strategies. We have submitted our 3rd generation NDC and advanced our National Adaptation Plan, both embedded in our National Transformation Plan. Our priorities are very clear. The first priority is adaptation and resilience at a large scale. Our National Adaptation Plan, estimated at $6.3 billion by 2025, we seek partnership that builds early warning systems, climate-smart agriculture,
resilient health systems, and climate-proofed infrastructure. For Somalia, adaptation is not a charity, but justice. Particularly women and youth who bear the heaviest burdens must be empowered and engaged. Secondly, the issue of access to climate finance is the top priority for countries like Somalia and other similar fragile and conflict-prone countries. Globally, climate finance has reached over 1.5 trillion in 2022, yet fragile and conflict-affected countries together received less than 5% of that total. In Somalia, actual flows were under 300 million by the year 2020, which is less than 1% of what is required to adapt to climate change. We call for more grants, fewer loans, and faster access and support that strengthens national systems. Timely between vulnerability and of decreasing ODI and shrinking multilateralism, perhaps climate finance could be the only source for financing development in countries like ours. Third, we welcome the recently established Loss and Damage Fund. In the case of Somalia, recent estimates estimate direct climate-related losses in Somalia to about $2.8 billion. So we are certainly facing the brunt of climate change in terms of damage in the form of livestock lost and agrarian communities devastated. We welcome the new fund, but urge rapid capitalization and action because every delay deepens suffering and erodes hope. Fourth, the issue of energy transition is a priority for Somalia and Africa at large, with over 600 citizens in Africa that have never seen electricity. We intend to transition to green energy, but in a just and transferable manner. Somalia has a huge potential in solar and wind, but that needs a huge investment in the form of decentralized mini grids, solar irrigation, and clean cooking solutions. And finally, climate impact and adaptation is intrinsically linked to peace, stability, and they are both inseparable. In Somalia, droughts and floods displace families, fuel conflict, and undermine stability. That's why climate action is peaceful action, an investment in security and dignity. Excellencies, the Paris Agreement promised equity, yet the gap between promise and practice continues to widen. Those least responsible must not bear the heaviest burden. Finance must be accessible, technology must be transferable, and decision-making must be inclusive, so that vulnerable nations can shape their own climate future. We aspire to a future where resilience drives peace, prosperity drives dignity, and a future where no child goes hungry because the rains have failed. A future where renewable energy lights every Somali village. As the poet Warsan Shire reminds us, no one leaves home unless home is the mouth of a shark. So when communities that are leading their normal lives in their normal habitat are struck again and again by impact of climate change in various forms and shapes, they end up becoming IDPs on the outskirts of big cities. For millions of Somalis, climate change has turned home into a shark. Let's work together to tame it, invest in resilience, invest in peace, and invest in Somalia. Thank you very much. Chamamos agora para a manifestação o vice-presidente da Quênia, Kithure Kindiki.
I congratulate you, Mr. President of Cop30 on your election, and I want to assure you that Kenya will fully support you as you discharge your responsibilities. Excellencies, the devastating effects of climate change continue to ravage our planet, seeing the gains in our development agenda. As I traveled here, Excellencies, we are still searching for scores of people who went missing after a mudslide affected one part of our country. And this has become now common than it was before. Such incidents have become common. Kenya is committed to addressing further climate change-induced harm. Kenya's energy grid now is 93% green, and we target to reach 100% in the next 4 years. Building on this foundation of green and clean energy, Kenya has updated and submitted a bold and ambitious economy-wide nationally determined contribution focused on greening the energy and industrial sectors in line with the commitments made at the African Climate Summits in Nairobi in 2023 and in Addis Ababa 2024. The two summits have repositioned Africa as a global green growth hub, demonstrating that climate action and development are mutually reinforcing. Excellencies, Africa can help the world in the transition to green energy because Africa has the world's largest untapped renewable energy resources, vast critical mineral resources essential for energy transition, and a youthful demographic that can power the next phase of global manufacturing. However, global investment in Africa has been minimal and slow. Less than 2% of the $3 trillion invested in renewable energy over the last 2 decades has reached Africa, with 600 million people on the continent left without access to energy. Kenya alone needs $62 billion by 2030 to implement our climate commitments. And of this, we've only received $50 million, a paltry 0.08%. The gap between promise and delivery is huge. And sadly, every dollar delayed, every bureaucratic obstacle, and every failed commitment has a human cost. The world should cease to see Africa as an investment risk and see it as an opportunity, an economic opportunity to tap into the continent's abundant, cheap, and clean energy for global green manufacturing. The failure to honor commitments, bureaucratic delays, and the lengthy discussions at the COPs that prioritizes process over delivery are simply cruel and unjust to the millions suffering from the effects of harsh climate today. To achieve different results, 3 things needs to be done. 1, Cop30 ought to be the COP which will dramatically change our climate financing architecture from incremental pledges in billions to actual disbursements of the trillions required to match the scale of the climate crisis. Thus, the new collective quantified goal must be set at a level commensurate with the trillions required to achieve the 1.5 degrees Celsius goal. We have to operationalize the Baku to Belém roadmap to $1.3 trillion as we have agreed in COP29 and have a clear path for mobilizing this finance for developing countries by 2035. This finance must be new and additional to the development
to overseas development assistance, predominantly grant-based, for adaptation and for loss and damage, designed to avoid compounding Africa's debt crisis. Number two, we must urgently reform the current global financial architecture to make capital more accessible and affordable for climate action in the developing world. And number three, and lastly, climate policies must integrate the empowerment of women, the youth, and farmers to ensure that the benefits of a green economy are equitably shared across communities, gender, and generations, and that the 1 billion people in Africa who lack clean cooking amenities are prioritized. Thank you. Neste momento, convidamos para a manifestação o presidente do Palau, Surangel Whips Júnior. Excellencies, distinguished delegates, and friends, Ali from the big ocean state and island nation of Palau, where the ocean speaks and the land remembers. President Lula, thank you for your warm Brazilian hospitality and for your leadership in hosting Cop30 here in Belém, the gateway to the Amazon. You know, this sacred setting reminds us of what we must protect and the stewardship we must activate. Guided by that spirit, Palau reaffirms its commitment to international cooperation, our most vital tool in confronting the climate crisis. We express deep concern over the reversal by some long-standing climate commitments and the chronic shortfall in our collective ambition. You know, yet this is a moment that we must not weaken our resolve. It must ignite it. We must work together with greater purpose, urgency, and unity. We commend Brazil for its leadership in nature-based solutions and urge it, as COP President, to champion frameworks that value not only restoration, but also preservation of intact ecosystems, both marine and terrestrial. Although Palau's share of global emissions is only 0.00002%, our forests and mangroves make us a negative emitter. And even as a negative emitter, Palau launched its NDC 3.0, reaffirming our leadership from the front line. Our targets are bold, a reduction of 44% from our 2015 levels by 2035, and a pathway to 100% renewable energy with critical support from our partners, Australia, Taiwan, Japan, and the ADB. We applaud Brazil's clean energy mix and call for a truly just transition, one that is inclusive, equitable, and responsive to the needs of vulnerable nations. It demands enduring partnerships,
catalytic investment, and shared innovation. Transitioning away from fossil fuels is central to this. Looking ahead, Palau and our Pacific family support Australia's bid to host COP31 in the Pacific. Australia is on a strong pathway to reduce emissions and is helping countries like ours accelerate the energy transition and adapt to the worsening climate impacts. Like our presence here in the Amazon, our COPs must reflect the geographic diversity of our shared challenges, both green and blue. The Pacific has long served as the world's moral compass on climate justice, fighting for the 1.5-degree goal, and advancing loss and the damage mechanism, and leading the landmark ICJ advisory opinion. It is now the Pacific's turn, and we look to our host and all of you here to help find a pathway to a successful Pacific COP31 with Australia. It's time. As next year's chair of the Pacific Islands Forum, Palau looks forward to advancing the Blue Pacific's Unlocking Blue Pacific Prosperity Initiative and the Pacific Resilience Facility. These two funds invest in the ocean's role of tackling warming and our vision of becoming the first 100% renewables-powered region in the world. This will help us in reallocating the $6 billion the Pacific spends annually on fossil fuels, and will transform livelihoods and prosperity for our people. As we advance this agenda, let us reaffirm our defining principle: leaving no one behind. Despite strong climate ambitions, Taiwan continues to be excluded from this process. With higher emission reduction targets and science-based actions, Taiwan can help accelerate the global transition. Every capable partner, including Taiwan, must have a seat at the table. And as current chair of AOSIS, I speak as one with my fellow leaders. Our future depends on the 2025 NDC synthesis report. And we know it clearly shows we are not on track to limit warming to 1.5. All countries must submit NDCs of the highest ambition and urgently. 1/3 is not acceptable. We need to do better. Equally urgent is our enhanced and accessible climate finance. Our safety and survival are rights, not bargaining chips. And COP30 must deliver the finance that turns ambition into action. You know, Palau's traditional war canoes were manned with warriors to paddle, a chanter to keep them in sync, and a bailer to keep them afloat. We are in a climate war, and the success of our mission is everyone's responsibility. Our survival requires us to chant, bail, and paddle together with unity of purpose as one. Because only together, as the theme of our 80th UN General Assembly reminds us, we are stronger. We envision a Pacific where our children inherit not crisis, but courage and purpose, where our islands are not sinking symbols, but rising beacons of innovation, climate justice, and hope. Obrigado, Kompan Masulang. Thank you. Nesse momento, convido para a manifestação
a ministra do Meio Ambiente de Angola, Ana Paula de Carvalho. Good morning. I speak in Português. Bom dia. Excelência, Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Excelência, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Excelentíssimo Senhor Presidente da Cop30, Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo da Convenção do Clima, chefes de Estado e de Governo, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande honra e profundo sentimento de responsabilidade que Angola se junta a esta cimeira de líderes sobre o clima, realizada aqui em Belém, Pará, no coração da Amazônia, um símbolo vivo da urgência de equilibrar o desenvolvimento humano com a preservação do nosso planeta. Trago a esta plenária uma saudação especial de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, a quem tenho a honra de representar, que por razões de agenda não pode estar presente nesta terceira edição da Conferência das Partes. Neste momento, Angola celebra com orgulho 50 anos da nossa independência, uma data de profunda reflexão sobre o caminho percorrido e os desafios que ainda nos unem. Apesar disso, o nosso país reafirma o seu compromisso firme com uma agenda climática justa, solidária e orientada para resultados concretos. Angola reafirma a sua determinação em contribuir para limitar o aquecimento global a 1,5 graus, bem como o fortalecimento das comunidades vulneráveis para se adaptarem às alterações climáticas. E estamos a trabalhar no sentido de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Temos avanços consideráveis no que diz respeito às energias limpas, tendo sido registrado um aumento na nossa eficiência energética, quer por via de fontes de abastecimento hídrico, solares e até mesmo ciclos combinados. Relativamente à gestão de resíduos, também foram dados passos significativos. Temos 2 aterros na província do Namibe, que é uma das 21 províncias que compõem o nosso belo país. Para o OGE 2025 foram previstos 2 centros de valorização de resíduos, um para a conclusão na província do Ambo e outro de raiz na província do Bengo, que atenderá as províncias de Luanda, Bengo e Colibengo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me partilhar que Angola é um país rico em recursos naturais, mas também vulnerável aos impactos das alterações climáticas, onde a variedade climática já afeta setores críticos, como a agricultura, os recursos hídricos, a energia e as populações rurais que necessitam de respostas estruturadas e eficientes. Por isso, reconhecemos que a Cop30 não deverá ser apenas uma conferência, mas um marco moral e político para definir o rumo da humanidade perante o maior desafio do nosso tempo, isto é, a tripla crise planetária, onde vivemos diariamente efeitos das alterações climáticas, a perda da biodiversidade e a crescente problemática dos resíduos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, Angola participa nesta COP com um compromisso renovado e concreto. Foi já submetida a nossa NDC3, que traduz a nossa visão nacional de desenvolvimento de baixo carbono, resiliente e inclusivo. Estamos a reforçar metas de mitigação, mas também a colocar a adaptação e a resiliência climática no centro daquilo que são as nossas prioridades. Porque para nós, adotar é sobreviver. E sobreviver é um ato de dignidade. Acreditamos que a transição energética justa
representa uma oportunidade histórica para o continente africano e, em particular, para Angola. A transição que respeita as circunstâncias nacionais valoriza o nosso potencial em energias limpas e garante que ninguém fique para trás. Uma transição justa deve ser também uma transição de justiça ambiental, social e econômica. Trata-se de gerar emprego digno, ampliar o acesso à energia e assegurar a inclusão das mulheres e jovens nas soluções climáticas. Estamos igualmente a finalizar o nosso primeiro Plano Nacional de Adaptação, que será submetido a esta COP30. Este plano integra o clima nas políticas de desenvolvimento, visando proteger os recursos hídricos, agrícolas, reforçar infraestruturas e construir comunidades mais resilientes face à seca, cheias, incêndios florestais que se intensificam a cada ano. A conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos naturais são fundamentais para a nossa soberania ambiental, econômica e social. Mas sabemos que não é possível haver adaptação sem financiamento previsível, acessível e justo. É por isso que nos juntamos à voz dos outros países menos avançados que continuam a enfrentar barreiras desproporcionais para aceder aos fundos que lhes permitem agir. Assim sendo, esperamos que a COP30 seja o início da transformação das promessas em ações reais de financiamento e compromissos em soluções concretas. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, nenhum país vencerá esse trabalho sozinho. É por isso que Angola defende firmemente a cooperação Sul-Sul como um dos pilares mais importantes para uma resposta global, mais equitativa, e por isso acreditamos no poder da partilha de conhecimento e na solidariedade entre as nações. O mundo aguarda por decisões corajosas desta cimeira, pois a COP30 deve marcar o ponto de virada em que a ambição se traduz em ação, em que os compromissos se tornam implementações e que a esperança volta a ser credível. Angola reafirma o seu compromisso em ser parte ativa da solução, transferindo resiliência, promovendo uma economia verde e inclusiva e defendendo uma agenda climática africana forte e solidária. Termino a minha intervenção com uma frase que alguém escreveu, mas que nós apoiamos. O desafio climático é, antes de tudo, um teste à nossa capacidade de cooperar e de acreditar que o destino da humanidade é comum. Thank you, merci beaucoup, muito obrigada. Neste momento, convido para a manifestação o ministro das Relações Exteriores das Ilhas Marshall, Kalani Kaneko. Madam President, Excellencies, I want to start by stating my sorrow at the devastation wrought by Hurricane Melissa in the Caribbean. As islanders, we cannot help but see ourselves in the images coming out of Jamaica, Cuba, and Haiti. All we have to do is look outside our front doors to witness the impacts of climate change. For centuries, we were protected by the vast blanket of ocean that served as a thoroughfare between islands and provided the abundance food that nourished us. And when the swells rose high, the coral reefs that surrounded us provided
protective rings to calm the waves. But now the sea rises, the coral dies, and the fish stock leaves our shores for cooler waters. What will happen when the next storm comes to us? If this is a cup of truth, then to answer this question, as the President of Chile said, we must begin with the science. And the International Court of Justice advisory opinion reaffirmed that our response must be a collective one, guided by the best available science in the 1.5 degree temperature limit, grounded in human rights principles of equity, justice, and directed toward ensuring that those most responsible provide support for those most vulnerable. We put our faith in the Paris Agreement 10 years ago, and we have worked tirelessly to live up to its commitment. The Marshall Islands delivered the NDC in February, and we submitted our National Adaptation Plan 2 years ago. And we are doing our utmost to implement these plans with limited resources. We know that the Paris Agreement has moved the needle on climate action. We have expanded clean energy and slowed warming. But the future of my country depends on each and every party coming together to do more faster. Whether leaders are here or not, the largest emitters must show up on paper with higher ambition, NDCs, and more finance. This COP needs to agree on an adaptation package with a new finance goal at its heart, with concessional terms and direct access to small island states. Because I tell you, in the Marshalls, our adaptation needs are overwhelming. For us and islanders alike, adaptation finance means investing in our survival in the face of hurricanes, wildfires, droughts, famine, and sea level rise. My people have already shown tremendous resilience. When the United States exploded 67 nuclear bombs over the Marshall Islands, we were bequeathed poisoned homes, cancerous growth, communities living in exile. Yet we endure. The fight for climate change is a fight to ensure that the history doesn't repeat itself. It is clear that the fossil fuel industry is not preparing for a just, orderly, and equitable transition. Instead, we see a future of supply shocks, conflict of resources, stranded assets, and the legacy of dangerous climate change being visited upon us to serve the interests of others. A legacy now visited on Caribbean shores. So I stand with President Lula and support his call for international community to come together to define a roadmap for the transition away from fossil fuel. I am equally inspired by the COP President's call for a spirit of Muri Trao, in which we work together to achieve more than we could
ever possibly imagine doing alone. Every voice should be heard at this COP. Every nation needs to be part of the solution. The Marshall Islands has long called for Taiwan to be part of the UNFCCC process, and I repeat that call again today. When nations' voices are silenced, democracy dies. The behavior last month around the International Maritime Organization was shocking. It cannot happen again. It is time for those of us who believe in cooperation to stand together in this fight to tackle climate change. It is the spirit of Mutirao that we must employ to find the emitters or to find the emissions reductions that we have to make to get 1.5 back within reach. No government wants to be told that they didn't do enough, that they must go home and try harder. But that's what I'm asking us all to do. But this time, let's work together. Let's help one another. Learn from each other. Support one another and be ready for the next storm. Comodada, obrigado. Thank you. Neste momento, convidamos para a manifestação a chefe do Departamento de Meio Ambiente do Irã e vice-presidente para o Meio Ambiente, Shina Ansari. In the name of God, Mr. President, distinguished heads of state and representatives, ladies and gentlemen, at the outset, I wish to express my sincere appreciation to the government and people of Brazil for hosting the Cop30 emblem. This gathering could provide nations with an invaluable opportunity to take realistic, equitable and inclusive actions to address the environmental crisis and challenges facing our planet. In recent years, all countries present at this conference have pledged to protect the environment by reducing greenhouse gas emissions, adapting to climate change, and moving toward the use of renewable energy sources. Despite facing unilateral coercive measures as well as imposed restrictions on access to modern technologies, knowledge, financial support, and foreign investment, the Islamic Republic of Iran has achieved remarkable progress while considering further steps to take in the coming years. Over the past year alone, Iran has increased its solar energy capacity by 75%, expanded wind power generation, being added to a previous target to increase nuclear power capacity, join the BRICS carbon market, and reduce carbon emissions through efficient flare management in its oil and gas fields, such as a 10 billion cubic meters reduction and a further 12 billion cubic meter reduction plan for the next 4 years. Accordingly, transitional fuels and enhanced energy efficiency management projects are underway to enhance the country's resilience to the adverse impacts of climate change. These measures demonstrate Iran's firm commitment to environmental protection
It also emphasizes that despite the mentioned challenges, the Islamic Republic of Iran continues to strive to uphold the right of its people and others to a clean and healthy environment. This does not mean that we overlook major environmental challenges such as prolonged drought and rising temperature, approximately 1.8 centigrade, and a 50 millimeter decline in precipitation over the 50-year period. Rather, it emphasizes that despite all obstacles and being deprived of technology transfers envisioned in the Convention, the Islamic Republic of Iran continues its efforts. Mr. President, the United States, in coordination with its regional proxy, the Zionist regime, has launched military aggression against the Islamic Republic of Iran. This act not only violates international law and constitutes war crimes, but has also caused extensive and lasting environmental destruction. Among the most serious consequences was the release of over 50,000 tons of carbon emissions in Tehran alone. The reckless attacks on Iran's peaceful nuclear energy facilities represent a blatant and deliberate crime that could have led to one of the world's largest environmental catastrophes. This act of aggression is alongside with the 2 years ecocide and a variety of war crimes committed by this outlaw regime in Gaza. These crimes were not only a massacre of innocent people, women and children, but also caused deep environmental damage. Ladies and gentlemen, the Islamic Republic of Iran, while firmly recognizing the inherent environmental and humanitarian threats, continues to believe in the power of international cooperation. Iran stands ready to share its local knowledge and experiences and to engage constructively with other nations and international institutions in advancing our common environmental goals. We are heirs to one earth and one destiny. May we act with respect and justice so that we may pass on a sustainable legacy to future generations. Thank you. Neste momento, convidamos para a manifestação o ministro do Meio Ambiente do Iraque, Halo Mustafa Al-Askari. Mr. President, Your Excellencies, distinguished esteemed participants, good afternoon. From Mesopotamia, the land of Iraq, we extend our greetings to you, to Brazil, the home of the Amazon, the lung of the earth, and an active contributor to climate equilibrium throughout the Holocene epoch. It's an honor for me today to represent my country, Iraq, and I'm pleased to convey the greetings of the Iraqi people and the government, along with their appreciation to the Republic of Brazil and the United Nations for organizing and hosting the COP30. This conference is being held in amid of growing global environmental challenges and the increasing impacts of climate change, reminding us that the destinies of our water and air are one, and that the environment knows no borders. And between the Tigris and Euphrates, Iraqi marshes, mountains and desert, and the Amazon, there is a historical and continuous solidarity. Ladies and gentlemen, we gather today at COP30, making the 10th anniversary of the adoption of the Paris Agreement, and at
time when the world faces an undeniable reality that the current trajectory of updated NDC does not place us on the right track toward achieving the goals of the Paris Climate Agreement. In the context, we call at the conference for a clear and measurable commitment to climate finance and for the equitable support to be directed toward vulnerable countries and communities with limited adaptive capacity as a fundamental human right. Today, Iraq announced tangible progress on its climate action pathway. We have submitted our second nationally determined contribution 2025 to 2030, which serves as the overarching framework and roadmap for climate action in the country. In this document, we have raised our level of ambition to reduce greenhouse gases emissions in full commitment to the Paris Agreement and its provisions. In addition, we have launched 6 other key documents related to climate action. On the other hand, Iraq has taken a significant institutional step by establishing the State of Company for Carbon Economics, aimed at operationalizing the mechanism of Article 6 of the Paris Climate Agreement, engaging with regional and global markets, and put the foundation for a national carbon market. In today's conference, we reaffirm that Iraq is among the world's key contributors to global energy supply and will continue to play this vital role in ensuring the stability of energy and oil markets. However, in parallel, Iraq is advancing the implementation of clear and comprehensive plan to reduce carbon footprint of the energy and of oil industry, as well as to reduce methane emissions. This plan includes ending routine flaring of associated gas by 2028 and improving the efficiency of oil industry operations, expanding renewable energy capacity to reach 12,000 megawatts. In terms of exposure to climate change and the challenges of adaptation and environmental resilience, water scarcity has become an extensional challenge in Iraq, alongside it, waves of drought, desertification, and sand and dust storms are intensifying. The marshes of the southern of Iraq are experiencing frequent droughts that have affected more than 90% of their historical area. Similarly, the mountains and forests of Kurdistan region, as well as the natural ecosystem in eastern and western Iraq, face the same problem. The crisis threatens biodiversity, agriculture, undermines the livelihoods of local communities, increases displacement and migration, and disrupts the routes of the migratory birds. In recognizing the needs of our people, after decades of suffering and to increase greater resilience, the government of Iraq places climate action at the core of its national development plans. It also places youth, women, academic researchers, civil society, and the private sector at the heart of decision-making and implementation. Because climate action requires the participation of all, and because local knowledge and innovation are the driving forces of sustainable solutions. Iraq is also working to open doors and opportunities for cooperation with the neighboring countries to adopt joint regional adaptation plans and cross-border mega projects in the fields of water, agriculture, nature-based solutions, energy, and sustainable transport within the framework of the Paris Agreement. Regional cooperation remains the most effective path to maximize impact, reduce cost, and strengthen stability and integration among the people of the region in the face of climate change. In conclusion, we confirm that
Our message today present a roadmap framed by clear timelines, measurable actions, and partnerships built on trust and transparency. What we have outlined in second nationally determined contribution, along with the institutional reforms and implementation projects we have launched, from ending routine gas flaring to expanding solar energy, representing a genuine commitment by Iraq that deserves recognition and support through financing, technology, and expertise. The success of this conference and the acceleration of the Paris Climate Agreement's implementation depends on strengthening climate funds and facilitating access to affordable and sustainable finance, supporting carbon markets with fair pricing mechanisms that stimulate and sustain green investment, and upholding commitments with the framework of common but differentiated responsibility. I thank you. Neste momento, convidamos o ministro do Meio Ambiente da Jordânia, Ayman Suleiman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President Lola, Mr. Secretary General, Mr. President of Cop30, Excellencies, distinguished guests, good afternoon. On behalf of His Majesty King Abdullah II and the Hashemite Kingdom of Jordan, I extend our sincere appreciation to the Republic of Brazil and to the people of Belém for hosting this important gathering in the heart of the Amazon, an emblem of nature's richness and fragile alike. We convene once again as soon as the global family, united by the shared duty of safeguarding the planet and to protect the generations that will inherit it. In our region, the Middle East, climate change is not a distant threat. Rising temperatures, shrinking water resources, and degraded systems threaten lives and livelihoods across the borders. Conflict only magnifies these risks, destroying land, marine life, and vital water resources, and displacing millions of people. Jordan has long carried the human consequences of regional crisis. This reality places the pressure on our scarce resources, particularly water, and intensifies our vulnerability to climate shocks. Yet, despite these challenges, Jordan has chosen a path of a proactive action and unwavering commitment. At COP27, His Majesty launched the Climate Refugees Nexus initiative, a call to link climate action with the realities of forced displacement of people. Today, that initiative continues to gain commitment, with dozens of nations joining to ensure that refugee hosting countries receives the recognition and the support they deserve. Jordan continues to advance ambitious climate policies anchored in justice and resilience. We are expanding renewable energies, supplying more than a quarter of our electricity from solar and wind. We are expanding water reuse and sustainable agriculture, and restoring ecosystems degraded by the drought and overuse. We are developing green hydrogen projects and regional partnerships to drive a just transition for our people. These efforts form the backbone of our updated nationally determined contributions, reflecting our vision
for a climate resilience and low carbon future. But ambition without solidarity will not suffice. We urge this COP to ensure that the new collective quantified goals on the climate finance reflects the principles of fairness, transparency and accountability, and addresses the priority of the vulnerable, including host nations like Jordan, to carry a disproportionate share of global responsibility. The displacement and environmental degradation demand a holistic, inclusive approach, one that unites our efforts for climate peace and humanity dignity. Excellencies, Jordan stands ready to work with all partners on both regional and global levels to advocate practical, evidence-based solutions that empower communities, protect ecosystems, and secure a livable future for all. We call for renewed trust in a multilateral trust built on tangible results, equitable financing, and shared responsibilities. Because in the end, the fight against climate change is a fight for a life itself. And in that fight, no country can stand alone. Thank you. Convidamos agora o ministro do Meio Ambiente e diretor da Agência de Proteção Ambiental da Libéria, Emmanuel Kingurei Yarki Paolo. Mr. President, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency Joseph Yuma Boakai, Senior President of the Republic of Liberia and the resilient, peace-loving people of Liberia, I extend our deepest appreciation to the government and people of Brazil for their hospitality and for hosting this landmark Cop30 in Belém, the heart of the Amazon. Brazil's leadership in forest stewardship serves as global example of how nations rich in natural capital can also lead in climate diplomacy and environmental justice. The setting of Belém, where the Amazon breathes the planet, is a fitting reminder that tropical forests everywhere must be preserved if humanity is to sustain its future. Liberia, for its part, holds over 40% of the remaining forests in West Africa, one of the most critical biodiversity hotspots on Earth. The forests are not merely national treasures, they are global lungs, capturing carbon, regulating rainfall, and supporting food and water security across the sub-region. Within their canopy lies a network of life that binds rural communities, sustains endangered species, and provides ecological services vital to regional and global stability. The protection of these forests is therefore not merely the Liberian responsibility, it is a global imperative. Liberia has demonstrated strong national leadership through the implementation of the nationally determined contribution, which commit to cutting greenhouse gas emissions by 64% by 2035. Yet, the path to this target requires more than ambition, it demands investment. The gap between our vision and available climate finance remains wide, threatening progress we have made towards adaptation, renewable energy, and sustainable livelihood. That is why we strongly support innovative financing mechanisms such as the Tropical Forest Forever Facility. The TFFF provides a sustainable performance-based mechanism to reward countries that conserve and sustainably manage their forests. For Liberia, this
initiative represents hope. Hope that our commitment to conservation will be met with predictable financial support, enabling us to invest in green jobs, community development, and resilient landscapes. Through our support for the TFF, TFF, Liberia stands ready to demonstrate that protecting nature and pursuing development can advance hand in hand when the right financial framework exists. Our national development framework, the arrest agenda for inclusive development, encompassing agriculture, rule of law, education, sanitation, and tourism, ensure that climate action contributes directly to people's lives. This is climate justice in practice. Liberia's national carbon market policy follows a guarantee that benefits from carbon trade are shared equitably with indigenous people and local communities, ensuring fairness, transparency, and sustainability at the heart of our climate governance. Excellencies, as we gather here in Berlin, let us not forget why we are here. The world forests, from the Amazon to the Congo to the Upper Guinean forests, are not merely landscape, they are lifelines. We must move beyond pledges and act with urgency and solidarity. The Paris Agreement must now be fully implemented, not in spirit, but in financing, technology, and capacity support to empower countries like Liberia to meet their commitment. Let Cop30 be the turning point, where promises become progress, where nations act together to ensure a climate safe for the future and for all. Liberia stands ready to lead with integrity, to protect our forests, to partner with the world in building a more just and resilient and sustainable future. Ladies and gentlemen, thank you. Convidamos nesse momento o ministro do Meio Ambiente da Mauritânia, Messouda Barhan Mohamed. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمناسبة انعقاد هذه القمة لقادة مؤتمر الأطراف الثلاثين. اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن خالص امتناننا لفخامة الرئيس لولا دا سيلفا ولحكومة والشعب البرازيل الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأخوية. وأغتنم هذه الفرصة لأبلغ باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني تحياته الودية والأخوية إلى نظيره الرئيس لولا، متمنيا له وللشعب البرازيلي دوام التقدم والنجاح لأعمال هذا المؤتمر التاريخي والتوفيق الكامل. أصحاب الفخامة، أيها السادة والسيدات، نجتمع اليوم في مدينة بلم في قلب الأمازون، هذا المكان الرمزي الذي يجسد ثرواتنا الطبيعية، يجسد جمال ثرواتنا الطبيعية وجمال كوكبنا وهجاشته في آن واحد. إنه مكان يدعونا جميعا إلى التحلي بالشجاعة والتضامن والمسؤولية في مواجهة التحديات البيئية التي تهدد مستقبل البشرية. ففي موريتانيا أصبحت آثار التغير المناخي واقعا ملموسا. نرى زحف الرمال الصحراوية، ندرة المياه، تدهور الأراضي، وتزايد هشاشة مجتمعاتنا الريفية والشاطئية. هذه التهديدات تلقي بظلالها
على نظمنا البيئية ومواردنا الطبيعية وسكاننا. غير أن بلدي اختار طريق العمل بدلاً من الانتظار. تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني نسعى إلى تحقيق انتقال نحو تنمية مستدامة عبر رؤية واضحة والتزامات ملموسة من أجل حفظ الانبعاثات وفقاً لمساهمتنا المحدودة سداء 3.0 التي تم إعدادها حديثاً. تطوير الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر التي تمتلك موريتانيا فيها إمكانيات هائلة. كذلك حماية الأنظمة البيئية الطبيعية واستعادة المناطق الرطبة والساحلية، وتعزيز صمود المجتمعات الأكثر هشاشة في وجه التغيرات المناخية. إن هذه الجهود تنبع من رؤية أوسع قوامها بناء اقتصاد أخضر وشامل يشارك فيه كل مواطن موريتاني في حماية بيئتنا المشتركة وصون مستقبل أجيالنا. أصحاب الفخامة، أيها السادة والسيدات، لا يمكن لأي دولة أن تواجه أزمة المناخ بمفردها، فالدول النامية رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية هي الأكثر تضرراً من آثار التغير المناخي. ومن هذا المنطلق تجدد موريتانيا دعوتها إلى تعزيز التضامن الدولي على أساس الإنصاف والعدالة، وندعو إلى تيسير الوصول العادل إلى التمويل المناخي والتنفيذ الفعال لصندوق الخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا الخضراء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التكيف والمواجهة. أصحاب الفخامة، أيها السادة والسيدات، لم يعد أمام العلم طرف للانتظار، فالعمل المناخي لم يعد خياراً، بل هو واجب أخلاقي ومسؤولية جماعية. وباسم فخامة الرئيس محمد الشيخ القزواني أؤكد التزام موريتانيا الراسخ بالعمل يداً في يد مع جميع الشركاء لبناء مستقبل مستدام مرن وعادل لكوكبنا. فلنجعل من هذه القمة COP30 نقطة تحول نحو الأمل والعدالة والمسؤولية المشتركة، وأشكركم لحسن إصغائكم والسلام عليكم. Nesse momento, convidamos a ministra do Meio Ambiente do México, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra. Excelencias, agradezco al Gobierno de Brasil y felicito al presidente Ignacio Lula da Silva por la organización de este evento. Gracias al ministro Mauro Vieira, gracias Andrea Correa del Lago, gracias Marina Silva. Devastadoras lluvias azotaron recientemente a México. 5 estados fueron gravemente afectados, cerca de 90 municipios incomunicados, más de 100,000 viviendas dañadas y 80 vidas perdidas. Una tragedia que trasciende fronteras y que nos recuerda con dolor pero con claridad que el cambio climático ya no es una advertencia, es una realidad que nos iguala como humanidad porque nos ha alcanzado a todos. La furia del clima no distingue territorio, ni ideología, ni estatus. Es una fuerza que golpea sin compasión y su verdad es simplemente incontestable. Lo inaceptable es la parálisis del mundo ante ella, la dilución de la voluntad política en discursos políticamente correctos y vacíos, la cobardía disfrazada de diplomacia, la negación ante la ciencia que anestesia la acción. Pero sin embargo, en medio de esta tormenta, todavía encontramos un atisbo de esperanza. La esperanza no nace del optimismo ingenuo, nace de la conciencia del deber, porque esta acción climática no es independiente de nuestra condición humana. Es una responsabilidad que nos une como naciones y una convicción que nos define como generación. Su fuerza, su efectividad y su ambición está en nuestras manos, entre estas paredes, aquí y ahora. Aquí y ahora, en Belém,
en esta 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, convocada por la hermana República de Brasil, en esta COP de la verdad, la COP de América Latina y el Caribe, y me atrevo a decir la COP de la esperanza. Me honra representar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta mujer, y transmitirles su saludo fraterno. De su mano como científica y a 10 años del Acuerdo de París, México reafirma su compromiso inquebrantable con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nuestro liderazgo en este proceso tiene nombre, se llama la Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0, la NDC 3.0, una hoja de ruta integral para acelerar nuestra descarbonización y avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, más incluyente, más sostenible y más innovador. En materia regional, con espíritu de cooperación y solidaridad, México y Brasil convocamos a una reunión en agosto de este año, por primera vez a 22 países de América Latina y el Caribe, para construir una posición común hacia la COP30. La prioridad de esta región fue clara: adaptación y soluciones basadas en la naturaleza. Una de las estrategias ya efectivas en nuestra región, porque nuestra región es responsable tan solo de 11% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y sin embargo es una de las más vulnerables y además es una de las que tiene la mayor biodiversidad, tanto marina como terrestre. Estimamos, por ejemplo, que tan solo con recuperar 10% de los 1.450 kilómetros cuadrados de manglares mexicanos, podríamos reducir cerca de 19 millones de toneladas de carbono equivalente, que representan el 3% de nuestras emisiones nacionales del año 2024. El 15% de nuestro territorio está ocupado por selvas tropicales y manglares. Por eso reafirmamos nuestro compromiso por formar parte de la novedosa iniciativa Bosques Tropicales para Siempre, TFF. De hecho, recientemente, entre México, Guatemala y Belice, creamos la Gran Selva Maya, que contiene 5.7 millones de hectáreas de selva tropical y que une el Petén con la zona maya mexicana. En nuestra NDC, la meta de mitigación al 2035 se enmarca en una visión de largo plazo, una brújula que orienta nuestros esfuerzos para alcanzar emisiones netas cero a mediados del siglo. Por primera vez, México presenta sus metas en términos absolutos. Nos comprometemos a alcanzar un máximo de emisiones netas entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente, de manera no condicionada. Esto representa una reducción de más de 50% con respecto al escenario tendencial. México también asume una meta condicionada para no rebasar entre 332 y 363 millones de toneladas de carbono equivalente. La NDC 3 es una ruta para una nueva forma de industrialización en México, que se llama Plan México y que incluye a sectores estratégicos como el transporte, la generación eléctrica, la industria, la agricultura y ganadería, los residuos, petróleo y gas y construcción. Estamos además muy comprometidos a potenciar la economía circular para resolver el tema de residuos y plásticos por lo menos y reducir las emisiones de metano. La adaptación es uno de los principales elementos que contempla el Plan México, reforzando prevención, seguridad alimentaria y energética, conservación de biodiversidad, agua y protección de la infraestructura crítica. Tratamos el cambio climático como seguridad nacional. Ese será uno de los temas que estarán incluidos en la primera Política Nacional de Adaptación que se publicará en 2026. México está convencido de la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza y que la compensación por mitigación con la naturaleza es una forma de alcanzar las metas de la NDC 2 y de la NDC 3. México está convencido además con gran conciencia que los impactos que sufrimos por las lluvias, sequías y los huracanes debemos entonces incorporar un componente de pérdidas y daños
y otro dedicado a medios de implementación para garantizar recursos, la tecnología y las capacidades. Incluimos además un componente transversal que integra la perspectiva de género, derechos humanos, transición justa y la equidad intergeneracional. Reconoce a los pueblos indígenas, a los afromexicanos y mexicanas, a mujeres, infancias y jóvenes como víctimas por su alta vulnerabilidad al cambio climático, pero también como protagonistas para esta transformación. En resumen, la NDC 3.0 se estructura en 5 pilares: mitigación, adaptación, pérdidas y daños, medios de implementación, condiciones habilitadoras y temas transversales. Así, México contribuye al combate global al cambio climático con profundo sentido de responsabilidad, con ambición y con visión de Estado. Esta NDC 3.0 no es un documento solamente, es una hoja de ruta de toda una nación hacia el futuro que merecemos. Se construyó mediante un proceso muy participativo y deliberativo conforme al Acuerdo de Escazú y se basa en la mejor ciencia disponible. Enfatizamos también la importancia de fortalecer las sinergias entre la COP de biodiversidad y la de cambio climático y desertificación. El Río Trío, ese Río Trío que se construyó en Brasil en 1992, y de medir sobre todo y reportar de manera conjunta para diseñar taxonomías que permitan reconocer las metodologías para valorar la biodiversidad y los ecosistemas marinos y terrestres como grandes sumideros de carbono y fuentes de inversión económica. Pero no medir por separado en cada convención o en cada tratado, se trata de medir juntos y tener metodologías compatibles. Debemos avanzar en esta armonización de métodos para internacionalizar, por ejemplo, el comercio de carbono que hoy ocurre en territorios limitados o solo a nivel nacional. No hay tiempo que perder, cada décima de grado importa porque cada decisión cuenta, cada retraso se traduce en pérdidas y daños irreparables, en vidas humanas, en ecosistemas devastados, en comunidades en riesgo. Por eso nuestra nueva NDC es una prueba de nuestro compromiso hacia una acción climática ambiciosa, transformadora e integral. Ninguna nación, ninguna, puede recorrer esta crisis sola. Aquí y ahora reafirmamos el valor del multilateralismo. Es imperativo actuar juntos y actuar simultáneamente y además hacerlo no solo con la sumatoria de las NDCs, sino también con una acción de financiamiento que cumpla con el artículo 9.1 del Acuerdo de París. Hoy en la COP30 no venimos a hablar del futuro que tememos, sino del futuro que aún podemos construir, porque hoy la esperanza no es una palabra vacía, es una acción colectiva que exige nuestra valentía, valentía de invertir en la vida y no en el carbono, valentía de mirar a nuestras hijas e hijos y decirles: hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Señoras y señores, aún tenemos tiempo para llegar y salvaguardar la meta de 1.5 grados, pero la ventana de oportunidad se está cerrando. Hoy más importante que nunca es imperativo que la COP concluya con una señal política clara de nuestra determinación por corregir el modelo de desarrollo y el rumbo. En términos gramscianos, es momento de dejar morir el viejo mundo para dejar uno nuevo, un mundo en el que podamos vivir en armonía con la naturaleza sin dejar a nadie atrás. Por eso quiero recordar, para finalizar, las palabras que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunció hace 10 años cuando se firmó el Acuerdo de París. Y Obama dijo: somos la primera generación en experimentar los efectos del cambio climático y la última que tendrá la oportunidad de revertirlos. Muchas gracias. Neste momento, convidamos para a manifestação o representante de Mianmar, ministro dos Recursos Naturais e Conservação Ambiental, Kim Maung-hee. Mr. President, Excellency, distinguished delegates,
It is my distinct honor to deliver these statements on behalf of the government of the Republic of the Union of Myanmar. We begin by expressing our sincere appreciation to the government of Brazil for its leadership in convening this pivotal summit and for the excellent arrangements. Myanmar is a Southeast Asian nation bordered by India, Bangladesh, China, Laos, and Thailand, with a coastline along the Andaman Sea and the Bay of Bengal. Our country is a globally recognized biodiversity hotspot, endowed with a rich variety of forest ecosystems, from tropical rainforests and mangrove to high-altitude alpine forests. These invaluable natural resources are national priorities, with forests covering approximately 42.19% of our land area. Excellency, ladies and gentlemen, the gravity of the climate crisis is felt acutely in Myanmar. As a nation endowed with significant forest cover and biodiversity, yet ranked among the most vulnerable to climate impacts, we recognize this summit not merely as a meeting, but as an indispensable forum for dialogue, partnership, and collective ambition. Guided by our Myanmar climate change strategy and our NDCs, we've placed the forestry sector at the core of our climate action. We are actively implementing measures to promote renewable energy, enhance energy efficiency, and advance climate-smart agriculture. Furthermore, we are scaling up adaptation activities across sectors, accelerating and scaling up climate finance, assessing pathway for technology transfer, and supporting robust capacity building are the crucial importance for the success of these endeavors, national ambitions, and implementations. It is this context of shared responsibility and opportunity that we warmly commend the President and government of Brazil for the visionary initiative launched at this summit. I am pleased to formally announce the government of Myanmar's support for endorsement of the declaration, call to action, and pledge, including the launch of the Tropical Forest Forever Fund, the Belém Declaration on Hunger, Poverty, and People-Centered Climate Action, and the call to action on integrated fire management. To conclude, climate change mitigation is a global issue that concerns all people on Earth, and it requires everyone to be involved, leaving no one behind. All human beings are on Earth must participate in the efforts. We once again extend our heartfelt thanks to the government of Brazil for its invitation to join these meaningful efforts, and Myanmar reaffirms its unwavering commitment to strengthening national, sub-national, and local coordination. We will continue to work in closely partnership with the international community to realize our vision of a sustainable, inclusive, and climate-resilient future for generations to come. Thank you, Mr. President. Convidamos agora o ministro do Meio Ambiente de Omã, Abdullah Ali Al-Anhi. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس لويس إناسيو لولا رئيس الجمهورية البرازيلية الاتحادية الصديقة،
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بداية أن أنقل لكم تحايا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، وخالص تمنياته لأعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح. كما يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة حكومة وشعبا على حسن الاستقبال ورقي التنظيم لمؤتمر الأطراف الثلاثين. كما أود التعبير عن بالغ التقدير للأمانة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على جهودها الكبيرة في توجيه العمل المناخي العالمي نحو التنفيذ. أيها الحضور الكريم، نجتمع اليوم على ضفاف الأمازون رئة الكوكب وشريانه. يحيطنا قلق كبير من تأثير التغير المناخي على النظام البيئي برمته، وبالنتيجة على الحضارة البشرية. وإن ما يشهده الكوكب من ظواهر ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وفقدان التنوع الحيوي وحرائق الغابات لم تترك مجالا للشك من أن التغير المناخي حقيقة لا يمكن تجاهلها. الأمر الذي يضعنا جميعا أمام مسؤوليات وطنية وعالمية لتسريع وتيرة العمل المناخي وتضافر الجهود، خاصة بعد مخرجات التقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيا الصادر بنهاية أكتوبر الماضي، والذي أظهرت نتائجه بأن العمل المناخي لا يزال دون طموح. أيها الحضور الكريم، إن وراء هذا الأداء المتواضع عدة تحديات رئيسية، أهمها الحوكمة العتيقة لمؤسسات النظام البيئي العالمية والإجراءات البطيئة والمعقدة لمنظومات التمويل، إذ أن العالم قد أصبح مشتتا بين القمم والمؤتمرات البيئية والمناخية، وأصبح منغمسا في إعداد التقارير الفنية العديدة، وكل ذلك على حساب الوقت والجهد والموارد، وبالنتيجة على حساب التنفيذ. وعلى الضفة الأخرى فإن تعهدات التمويل كثيرة جدا والمتحقق منها قليل، بل وأن المتحقق منها لا تتمكن الدول المستحقة من الوصول إليه، وإن وصلت تصل بعد جهد وعناء، وهذا أمر طبيعي في ظل غياب المعايير وضبابية الإجراءات. أيها الحضور الكريم، طالما النظام البيئي للكوكب نظام واحد لا يتجزأ، وطالما الاتفاقيات البيئية الثلاثة التي أقرت هنا في البرازيل تعالج قضية واحدة وهي قضية النظام البيئي، فمن الضروري مراجعة المنظومة المؤسسية البيئية العالمية التي نعمل من خلالها، والتي تدير ملفات الحاضر والمستقبل بحوكمة الماضي، مما أدى إلى تشتت الجهود وبطء الإجراءات. فالحوكمة المؤسسية الكفءة هي الأساس في نجاح منظومات العمل وتوحيد الجهود ومجابهة التحديات. أيها الحضور الكريم، إن بلدي سلطنة عمان يمضي بثبات وإصرار نحو تحقيق أهدافه البيئية والمناخية، إيمانا منه بأن التحول المناخي ليس عبئا بل فرصة اقتصادية وتنموية كبرى، إذ أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة والذكاء المناخي قد أصبحت محركات النمو في القرن 21، ولذا فقد وضعت رؤيتنا الوطنية عمان 2040 متطلبات الاتفاقيات البيئية الثلاثة كأجندة وطنية رئيسية، ومضت قدما في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري وتفعيل السجل الوطني للكربون وتطوير سياسات المادة 6 من اتفاق باريس. كما تعمل سلطنة عمان على تنفيذ العديد من مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، ومنها نظام الإنذار المبكر ومنظومات الحماية من الفيضانات وتشييد المدن المرنة والمستدامة، إضافة إلى التوسع في تبني الحلول القائمة على الطبيعة. ومن هذا المنطلق تؤكد سلطنة عمان على أن التنمية والاستدامة
مساران متكاملان لا متعارضان، وأن تحقيق انتقال عادل ومنصف هو طريق لضمان مستقبل آمن واقتصاد مزدهر ومستدام، وأن صون البيئة هو الاستثمار الأمثل في مستقبل الأجيال القادمة والركيزة الحقيقية لرفاه الشعوب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Convidamos nesse momento o ministro do Meio Ambiente do Peru, Miguel Ángel Espichan Marinas. Señor Presidente de la República Federativa de Brasil, Excelencias, distinguidos jefes de delegación, ministras y ministros, traigo el saludo de nuestro presidente José Gerí Oré. Somos el cuarto país con mayor superficie de bosques tropicales del mundo, con más de 68 millones de hectáreas de bosque amazónico, que cubre casi el 60% del territorio nacional. En esta área viven 51 pueblos indígenas que gestionan el bosque, demostrando que la conservación y el desarrollo de la Amazonía pueden y deben avanzar juntos. Si bien el Perú aporta menos del 0.5% de las emisiones globales, somos un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, lo cual representa para nosotros un gran desafío. El Perú un monto total de más de 30 millones de dólares. Este apoyo ha logrado reforzar nuestro compromiso con la conservación de cerca de 5 millones de hectáreas de bosques en beneficio de más de 30,000 familias amazónicas. Hemos ejecutado 3 proyectos por más de 62 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima, permitiendo fortalecer la conservación y el uso sostenible del bosque con actividades bajas en carbono. Trabajamos con varios socios y lo hacemos porque creemos y tenemos una firme convicción en el multilateralismo y en la cooperación internacional. También porque sabemos que sin un financiamiento justo, la acción climática de los países en desarrollo no será sostenible. Llegamos a Belén con compromisos concretos. Hemos actualizado nuestras NDC 3.0, que consolida una meta absoluta de no exceder 179 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al 2035. En adaptación, incorporamos nuevas áreas como migraciones por clima y empleos verdes, junto con componentes de conservación de biodiversidad y lucha contra la desertificación. En mitigación, el Perú está consolidando un mercado de carbono de alta integridad. En el 2024 aprobamos nuestro Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que va a garantizar trazabilidad y salvaguardas ambientales de los proyectos. Asimismo, presentaremos el primer proyecto bajo el Acuerdo de París con Suiza en temas de energía limpia. Perú tiene también una iniciativa de huella de carbono que integra a más de 1.800 organizaciones, entre ellas públicas y privadas, de las cuales 85 son del sector privado. También vamos a presentar nuestro centro de monitoreo multipropósito que produce información coherente y verificable sobre emisiones y bosques. Innovamos también como herramienta, la primera herramienta en América Latina que identifica los riesgos climáticos y acciones de adaptación en el sector privado. El ámbito forestal es una prioridad. El mercado de carbono es una de nuestras principales apuestas. Impulsamos el programa nacional Red Plus y el programa Red Indígena Jurisdiccional, reconociendo la conservación de 7 millones de hectáreas amazónicas gestionada por pueblos indígenas. Sin embargo, también hay amenazas. Los incendios forestales se han convertido en una de las mayores amenazas para la Amazonía. En el 2024 se han registrado más de 10,000 incendios, generando alrededor del 15% de las emisiones del sector UTCUT.
Perú asumió el liderazgo regional al presidir la Red Amazónica de Manejo Integral del Fuego y nos adherimos a la declaración impulsada por Brasil que se llama sobre la acción de gestión integral del fuego y la resiliencia frente a los incendios forestales. Respaldamos con entusiasmo el Tropical Forest Forever Facility, que reconoce el valor global de los bosques. Por eso el Perú viene trabajando en sus condiciones técnicas y de transparencia para su implementación. Esta COP30 lanzaremos nuestro paquete país en el marco del FCLP, una propuesta para movilizar recursos hacia la Amazonía y que buscamos apalancar $30 millones. Lideramos con Brasil y Noruega el compromiso de la tenencia de la tierra. Todo este conjunto de acciones climática en el Perú es una política de Estado. Estamos cumpliendo, estamos invirtiendo y estamos proponiendo soluciones efectivas. Pero necesitamos socios que crean en esta visión y nos ayuden o sigan ayudando a escalarla. Invertir en el Perú es invertir en la Amazonía, en su biodiversidad de ecosistemas, de especies y de genes, y sin duda en la estabilidad climática del planeta. Muchas gracias. Convidamos agora a ministra do Meio Ambiente de Ruanda, Bernadette Arakiwi. His Excellency, President Luiz Inácio Lula da Silva, distinguished heads of states and government, Your Excellencies, esteemed delegates, fellow leaders. I take this moment to convey greetings from His Excellency Paul Kagame, the President of Rwanda, whom I have the honor of representing at this summit. And we express our gratitude to the Federative Republic of Brazil and the State of Para for a warm hospitality. Ladies and gentlemen, Rwanda arrives in Belém with both resolve and hope. We commend Brazil for centering COP30 on implementation, inclusion, and forests, and these are principles that mirror our own journey of turning vulnerability to action. In May 2023, devastating floods across Rwanda claimed more than 130 lives and resulted in almost $200 million in damage, all in just 24 hours. Sadly, this was not an isolated tragedy, but another example of how much damage can be done in one single climatic event. However, Rwanda refuses to be defined solely by its vulnerability. Our climate action is coupled with economic empowerment while also placing women, youth, and children at the forefront. Through our landscape restoration initiatives, Rwanda is on its way to restoring 2 million hectares of degraded land, transforming barren hills into thriving forests and farmlands. Our forest cover has also grown to 30%, a testament to our commitment to restoring ecosystems. In Kigali, we are restoring 5 major wetlands into natural flood buffers to protect our capital while creating green spaces for the city's residents and visitors to enjoy. What was once seen as wastelands is becoming a living shield against climate shocks. With less than a decade to keep the 1.5 degrees Celsius goal within reach, Rwanda's updated nationally determined contributions, our NDC 3.0, has an economy-wide target of reducing emissions by 53% by 2035, while also strengthening resilience across every sector of our economy. Through this ambition, we aim to demonstrate that climate action and economic development are not opposing forces,
but rather mutually reinforcing imperatives. As we move from Baku to Belém, Rwanda looks forward to agreeing on a clear roadmap to deliver the $3 billion, charting a path towards the more realistic goal of at least $1.3 trillion per year by 2030. Rwanda advocates for accessible, predictable, and equitable climate finance, as well as a loss and damage fund that meets the needs of the most vulnerable. Capacity building and technology transfer that empowers domestic climate action must also be prioritized. Rwanda will continue to work with partners to ensure the global goal on adaptation achieves its potential through indicators that measure both adaptation progress and the adequacy of adaptation finance. We commend Brazil for placing forests at the core as carbon sinks, but as living ecosystems that sustain biodiversity, livelihoods, and climate resilience. And yesterday's launch of the Tropical Forest Forever facility offers a transformative model for rewarding conservation at scale. Rwanda also supports Brazil's call for COP30 to be a moment to deliver real action and for all parties to submit enhanced NDCs that are aligned with the 1.5 degrees Celsius target. Your Excellencies, the choice before us is clear. We can continue with incremental progress while the planet burns, or we can rise to meet the scale of this crisis. The fossil fuel era is drawing to a close. We must now ensure the transition is just, inclusive, and equitable. Rwanda's message is clear. Climate vulnerability must not dictate our future. Ambitious climate actions grounded in restoration, inclusion, and green growth is not only possible, but essential for all nations. And the world must match such ambition with finance that is accessible, predictable, and just. Let Belém mark the moment when every nation, regardless of size or emissions, has the tools to thrive in a safe, equitable, and resilient world. I thank you. Nesse momento, convidamos para a manifestação o representante de São Tomé e Príncipe, ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz. Sua Excelência, Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, Suas Excelências, Senhores Presidentes, chefes dos governos e os representantes dos Estados-membros, Sua Excelência, Senhor Presidente da Cop30, representantes das organizações internacionais, senhoras e senhores, é com profunda honra e elevado sentimento de responsabilidade que tomo palavra em nome da Sua Excelência, o Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, nesta Cimeira do Clima que nos reúne em Belém, cidade de encontros, de partidas e de esperança. Permitam-me, antes de mais, transmitir as fraternas saudações da Sua Excelência, Sr. Presidente da República Carlos Villanova, e expressar o nosso reconhecimento pela organização deste importante evento, no momento em que o mundo enfrenta, de forma cada vez mais evidente, os efeitos reais das mudanças climáticas. Hoje, Belém volta a ser o ponto de partida não para novas descobertas geográficas, mas para um novo pacto com o planeta. A humanidade chegou a um momento em que já não basta compreender a crise climática. É preciso agir com urgência, convicção
justiça e solidariedade. As alterações climáticas não conhecem fronteiras, mas atingem-nos de forma desigual. Os pequenos estados insulares, como São Tomé e Príncipe, enfrentam vulnerabilidades multidimensionais, agravadas pelas mudanças climáticas. A subida do nível do mar, a erosão costeira, os fenômenos meteorológicos extremos, as inundações, a destruição de infraestruturas básicas e a insegurança alimentar são realidades que afetam gravemente as nossas populações, comprometendo o desenvolvimento sustentável e o futuro das próximas gerações. O que para alguns é projeção científica, para nós é vida cotidiana. Mas São Tomé e Príncipe recusa o papel de vítima. Somos uma nação resiliente que acredita que a vulnerabilidade pode transformar-se em força, com cooperação, parcerias, inovação, vontade política global e investimentos. Excelências, perante os desafios, São Tomé e Príncipe assumiu, desde 2015, um compromisso firme no quadro do Acordo de Paris e, em 2021, reforçou as suas ambições com a submissão da NDC 2. Tornamo-nos o primeiro país do mundo reconhecido integralmente pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera, um marco que honra o nosso património natural e reforça a nossa responsabilidade de proteger o equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Estamos a implementar o Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, centrado na gestão sustentável das zonas costeiras, nas energias renováveis, na proteção das florestas e na educação ambiental. A nossa visão é clara: crescer sem destruir e prosperar sem comprometer o futuro. Excelências, nenhum país pode enfrentar sozinho uma crise global. A justiça climática exige reconhecer que quem menos contribui é quem mais sofre. São Tomé e Príncipe junta a sua voz à dos pequenos estados insulares para pedir compromissos efetivos de financiamento para adaptação e mitigação. É essencial que os mecanismos como o Fundo Verde para o Clima e o Fundo de Perdas e Danos sejam plenamente operacionalizados e acessíveis aos países mais vulneráveis. Não pedimos caridade, pedimos parceria justa e solidária. Senhoras e senhores, o mar molda a nossa identidade e o nosso destino. Com uma vasta zona econômica exclusiva, o oceano é a nossa principal fonte de vida. Defendemos uma governação sustentável dos mares, baseada na ciência, conservação e uso racional dos recursos. Reforçamos também a cooperação com os países irmãos da comunidade dos países da língua portuguesa em programas sobre a biodiversidade marinha, transição energética, pesca sustentável e resistência costeira. A língua portuguesa é, assim, um elo de ação climática e compromisso partilhado. Excelências, a nossa responsabilidade climática também é geracional. A juventude de São Tomé está envolvida em projetos de reciclagem, agricultura sustentável e educação ambiental. Investir nos jovens é investir na soberania do futuro, porque eles não pedem discurso, pedem ações concretas. E têm razão. São Tomé e Príncipe acredita no multilateralismo e na cooperação Sul-Sul. Destacamos as parcerias, iniciativas e mecanismos promovidos pelo Brasil, país anfitrião desta cimeira, com resultados concretos em agricultura sustentável, inovação ambiental, proteção florestal. Um exemplo de solidariedade e de laços transformadores em soluções reais.
Belém foi ponto de partida de grandes viagens. Hoje deve ser o ponto de partida de uma nova jornada da humanidade de reconciliação com a natureza e de justiça climática. O que está em causa não é apenas o ambiente, é a dignidade humana, o direito a existir com segurança e esperança. Senhoras e senhores, que façamos do combate às alterações climáticas um território de união. Que façamos da palavra compromisso um verbo de ação. No presente, implementamos. São Tomé e Príncipe reafirma com convicção o compromisso com o Acordo de Paris e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigada. Convido nesse momento para a manifestação o ministro do Meio Ambiente e da Transição Ecológica do Senegal, El Hadj Abdourahmane Diouf. Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la Conférence des partis, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur Luiz Ignacio Lula da Silva, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations amicales de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Le Président Diomaye Faye vous adresse ses vives félicitations pour la tenue de ce sommet des leaders en prélude à la 3e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette rencontre démontre, une fois de plus, l'urgence d'une action collective face à la crise écologique. Dépassant légèrement l'année précédente, cette année 2025 est la plus chaude, avec ses désastres climatiques de par le monde, et dont la plus récente est l'ouragan Melissa dans les Caraïbes, avec son lot de destruction. Mesdames et Messieurs, l'urgence climatique met en péril non seulement la vie humaine, mais elle impacte aussi négativement les infrastructures et les biens de survie. Aucun continent n'est épargné. Les pays les plus vulnérables, nos pays, sont en souffrance croissante. Notre responsabilité à tous est donc fortement engagée et la COP30 doit être l'occasion d'inverser la tendance et de renforcer les efforts mondiaux de réduction significative d'émissions de gaz à effet de serre. Nous devons, par notre solidarité commune, construire cette trajectoire globale de neutralité carbone d'ici 2050, car chaque dixième de degré compte afin de limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius. Mesdames et Messieurs, à l'instar des autres pays, le Sénégal est également touché par les changements climatiques, exposant ainsi la vulnérabilité de nos populations. En plus d'être un enjeu environnemental, le changement climatique constitue également un risque économique pour nos pays. Bien souvent contraints de s'endetter pour y faire face, alors qu'ils sont très peu émetteurs de gaz à effet de serre. C'est pourquoi la question du financement de la crise climatique et d'une transition écologique juste et équitable mérite d'être au cœur des échanges ici à Belém. Le Sénégal, à l'image d'autres pays africains, entend pleinement jouer sa partition en élaborant et en mettant en œuvre sa contribution déterminée au niveau national. En effet, malgré un financement insuffisant de la CDN 2.0, le Sénégal a respecté son engagement inconditionnel de réduction de 7% de ses émissions depuis 2010.
Plus de 4,5 milliards de dollars américains ont été investis dans 300 projets, à la fois d'atténuation et d'adaptation, et cela avec 40% du budget national. Par ailleurs, notre pays a entamé le développement de réseaux de transport durables et a atteint une utilisation de 30% des énergies renouvelables, car effectivement, dans le cadre de sa vision 2050, le gouvernement du Sénégal ambitionne d'atteindre d'ici 2035 plus de 40% de pénétration du renouvelable dans le réseau électrique. La transition énergétique requiert un réel accompagnement et c'est dans ce contexte que notre pays, qui a élaboré le plan d'investissement de son partenariat pour une transition énergétique juste, réitère son plaidoyer en faveur d'un financement plus soutenu et prévisible. Mesdames et messieurs, le Sénégal s'est résolument engagé dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, notamment dans le cadre du programme de la Grande Muraille Verte, sans omettre la lutte contre le trafic illicite de bois. À ce propos d'ailleurs, notre pays, le Sénégal, salue les initiatives lancées par le Brésil, pays hôte, pour lutter contre la déforestation. Je voudrais ainsi réaffirmer l'engagement du Sénégal en faveur de la Convention cadre et de l'accord de Paris. Je voudrais aussi confirmer ici l'élaboration par notre pays de la 3e génération de notre contribution déterminée au niveau national. Et je voudrais enfin réaffirmer ici l'élaboration de notre stratégie à long terme à l'horizon 2050. Mesdames et messieurs, pour terminer, je formule le vœu, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que les résultats de cette COP30 consolident le partenariat global pour une action climatique juste, tournée vers un avenir prospère et durable, dans un esprit de solidarité pour la préservation de notre maison commune en faveur des générations futures. Je vous remercie de votre aimable attention. Agora chamamos para a manifestação o representante de Serra Leoa, ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Emanuel Abdullahi. Thank you very much. Excellencies, distinguished leaders and delegates, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from President Julius Maada Bio, the government and people of the Republic of Sierra Leone, a small but determined nation in the Upper Guinean forests of West Africa, committed to confronting the global climate crisis. We gather here in Belém not merely to deliberate, but to decide the future of our planet. For many of our people, climate change is not an abstract concept. It is an everyday reality that threatens lives, livelihoods, and our path to sustainable development. In Sierra Leone, we have witnessed the destructive power of climate change. Severe floods and landslides have taken lives and displaced families. Rising seas continue to consume our islands and erode our coastlines, while extreme heat endangers lives and unpredictable rainfall disrupts our agriculture, which is the foundation of our rural economy. Nature reminds us that the climate crisis is not about tomorrow, but it's already here upon us. In the face of these challenges, our government has acted with urgency and resolve. We have strengthened our national disaster management systems and improved early warning capabilities. Beyond immediate response, we are building long-term resilience by restoring degraded ecosystems, investing in climate-smart agriculture,
and empowering local economies to adapt and thrive in a changing climate. Sierra Leone has also made significant progress in advancing our climate governance framework, and we aim to enact a new climate legislation in the first quarter of 2026. Our third generation national determined contribution articulates our ambition to reduce emissions, strengthen adaptation, and protect our people from the worst impacts of climate change. These commitments are being translated into real action, promoting renewable energy to power rural homes and schools, restoring mangrove forests and protecting our coast, and mainstreaming climate-smart practices into agriculture and water management. By 2030, we aim to cut our socioeconomic vulnerability index by half. This is a measurable target, supported by actions across agriculture, water, coastal protection, health, and disaster management. We have designed this effort to be inclusive. Gender equality, youth leadership, and community participation are built into every step. We are showing that adaptation is not separate from development, but essential to it. That every farm restored, every coastline protected, and every child kept in schools strengthens our resilience and advances our shared prosperity. We recognize that climate change affects every sector of our society. That is why we have taken deliberate steps to mainstream climate action into our national planning and budgeting systems. Climate action is no longer a side issue. It is now a central pillar in Sierra Leone's national development agenda. While our efforts are strong, they are not sufficient on their own. The fight against climate change demands collective and global response. Science tells us that to keep the planet safe, we must limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Achieving this goal requires decisive action, not only by countries like Sierra Leone, who suffer the most, but also by those who emit the most. At this critical juncture, we must also reflect on the urgent need for adequate and predictable financing for adaptation. We therefore urge developer countries to honor their commitments on climate finance, technology transfer, and capacity support. The current allocation of global climate finance remains heavily skewed towards mitigation, while adaptation, which is vital to the survival of millions in vulnerable nations, receives far less. We're calling for significant rebalancing, where funds for climate action must prioritize adaptation, especially for the least developed countries. Adequate and predictable financing for adaptation must be channeled to where it is needed most in order to strengthen resilience, protect livelihoods, and secure a sustainable future for vulnerable communities. Technology transfer and capacity building must be greatly enhanced for LDCs, which contribute the least to global emissions, but bear the greatest burden of its impacts. Adequate provision of adaptation finance must not only be pledged, but also tracked and verified on the ground, ensuring that resources reach the communities most affected by extreme heat, floods, droughts, and rising seas. The climate negotiations must remain guided by science, equity, and justice,
giving voice to those whose lives and futures are most at risk. At this defining moment, I urge all leaders to move from promises to performance. Let COP30 be remembered as the summit where ambition met action, where the world agreed not only to reduce emissions, but also to invest in resilience and adaptation for all. Sierra Leone stands ready to contribute, ready to partner, ready to lead by example. Together, let us secure a future of resilience, justice, and opportunity for ourselves and for generations on board. I thank you. Convidamos nesse momento o ministro de Meio Ambiente e Florestas do Sudão do Sul, Josephine Napuon Cosmos. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings and best wishes from His Excellency Salva Kiir Mayardit, the President of the Republic of South Sudan, the government and the people of South Sudan, and a message of peace, unity, development, and unwavering commitment to the global climate partnership. Once again, I convey our gratitude to the government and the people of Brazil for hosting COP30 in this beautiful city of Belém and for the warm hospitality accorded to my delegation. I extend our solidarity to all nations gathered here in the shared endeavor of protecting our common home. The climate crisis in South Sudan is worsening. Over recent years, our people have endured recurring floods, heat waves, droughts, and irregular rainfall patterns. These climate extremes are compounding the effects of conflict and fragility. Excellencies, we gather at this difficult time for the planet. As the United Nations Secretary General has warned in the lead up to this summit, humanity is on the brink of overshooting the 1.5 degrees Celsius threshold, and in Secretary General's recent intervention, he has said plainly that we are failing to avoid an overshoot, with devastating consequences for the most vulnerable. This is not an abstract projection for South Sudan. It is already our lived reality. We therefore urge all parties to treat the clarion call and the Secretary General's warning as a moral and political summons to act with agency and equity. COP29 produced a historic political outcome on finance by setting a new collective quantified goal, which explicitly calls for mobilizing at least USD 300 billion per year for developing countries by 2035. Further urges the international community to work towards mobilizing up to USD 1.3 billion per year by 2035. For countries such as South Sudan, reaching the new collective quantified goal, full ambition will determine whether we can protect lives, rebuild climate resilient livelihoods, and embark on low emissions development pathways. We therefore call all developed countries to deliver on the new collective quantified goal. South Sudan welcomes progress towards a dedicated global loss and damage mechanism. However, the fund remains critically undercapitalized relative
relative to needs. We call for rapid, predictable, and adequate capitalization of the Loss and Damage Fund. The fund must be able to issue calls and disperse at scale so that countries like South Sudan can rebuild lives, restore livelihoods, and safeguard essential services after disasters. South Sudan's pathway to resilience depends on urgent, sustained technology transfer and capacity building. We ask developed countries, multilateral development banks, and private actors to scale up capacity building and technology transfer and remove barriers to access finance. Excellencies, the operationalization of Article 6 offers new opportunities to mobilize finance while delivering real emissions reductions. But Article 6 mechanisms must be governed by integrity, transparency, and fairness. We urge parties to support inclusive rules and capacity support so that least developed and fragile states can participate. South Sudan stands ready to engage constructively at COP30. We reiterate our commitment to implementing our NDC, NAPA, NAPS priorities and to cooperate through Article 6 in ways that deliver finance, technology, and capacity for sustainable development. We conclude with an urgent appeal to deliver on the new collective quantified goal and the path to mobilize USD 1.3 trillion, fully capitalize the Loss and Damage Fund, operationalize Article 6 and commit to technology transfer and capacity building that empower countries like South Sudan to protect their people and environment. Mr. President, South Sudan thanks all partners for solidarity, and we look to COP30 to turn commitments into tangible support and shared progress. Thank you. Convidamos agora representante do Tajiquistão, o senhor ministro do Meio Ambiente, Bahadur Sheralizouda. Excellencies, distinguished heads of delegations, dear friends, on behalf of the government of the Republic of Tajikistan, I would like to extend our sincere appreciation to the government of Brazil for warm hospitality and organization of the COP30. We commend Brazil's leadership in hosting this important global gathering here in Belém, a city that symbolizes both the richness and the fragility of our planet's ecosystem. Excellencies, climate change is no longer a distant concern. It is a present and escalating crisis that threatens the very foundation of life on Earth. Its devastating consequences, rising temperatures, melting glaciers, desertification, and the loss of biodiversity are affecting every community. The most vulnerable, who have contributed least to global emissions, continue to suffer the most. For Tajikistan, a mountainous and landlocked country located in the heart of Central Asia, climate change poses a particular grave threat to our water resources and to the livelihoods of our people. Our glaciers, which serve as a primary source of fresh water for the entire Central Asian region, are retreating at an alarming rate. Over the past several decades, we have lost more than 1/3 of our glacier area, a trend that endangers regional water issues, agriculture, energy production, and ecosystems
across our shared basins. At the same time, Tajikistan's vast water resources hold enormous potential for clean and renewable hydropower generation. With over 60% of Central Asia's water resource and significant untapped hydropower potential, Tajikistan is well positioned to become a key producer and exporter of green energy. The development of renewable energy potential, particularly hydropower, serves as a main instrument to achieve our national climate ambitions and commitments under the Paris Agreement, while contributing to a low-carbon future for our neighboring countries by increasing the share of green energy in their economies. Excellencies, recognizing the urgency of preserving glaciers and protecting mountain ecosystems, the government of Tajikistan hosted the first international high-level conference on glacier preservation in Dushanbe earlier this year. The conference brought together heads of states, ministers, scientists, societies, and experts from around the world to discuss joint measures for preserving glaciers and strengthening resilience in mountainous regions. Distinguished delegates, in recognition of Tajikistan's long-standing global advocacy for water and climate issues, the United Nations General Assembly has declared 2025 as the International Year of Glaciers Preservation. One of the most significant elements of this resolution is the establishment of a trust fund for glacier preservation under the management of the United Nations. Tajikistan made its initial financial contribution to this trust fund, demonstrating our commitment to collective global action. We take this opportunity to invite all UN member states, international and financial organizations, and other partners to make financial contributions to this fund and support global initiatives dedicated to glacier research, monitoring, and preservation. Furthermore, Tajikistan, together with France, has co-initiated United Nations Decade of Action for Cryospheric Sciences, aimed at enhancing global understanding and cooperation in cryospheric research and policy. We invite all countries, research institutions, and development partners to contribute to its successful implementation. Excellencies, as we meet here in Belém at a decisive moment for our planet, Tajikistan wishes to underscore several key priorities for the